Blockchain Week Virtual Summit 2021 rockets on with a panel on digital media platforms. We're talking about content and strategy for a new generation. Encore, notre modérateur est Madame Olga Yaroshevsky, chef de canton pour le groupe NexChange. Et les panélistes, Fred Wang, chairman of the Salon Films Group, coming to us from Hong Kong. Vassal Benford, the chairman of the Benford Group and Animal Head Entertainment. On dit bienvenue, Monsieur Younes Mjahed, who is the president of the National Press Council of Morocco, as well as Levitt, head of strategy, Theta Labs. And let's get to it. Hello everyone. It's Olga Yaroshevsky here. We are at Africa Blockchain Week 2021 Virtual Summit, and I'm honored today to be the moderator for this amazing panel dedicated to digital media. And I would like to start with a quick round of introductions. I will give the floor to our esteemed panelists here today. Vassal, why don't you start? Okay, my name is Vassal Benford. I am a Grammy-nominated producer. I own a full-service entertainment company. We do estate management, video production, movie production, concert events, boxing events. So we perform a whole array of services, and we've been very successful at it. And there we go. Voilà, je m'appelle Monsieur Vassal, donc je suis donc dans l'industrie donc de la vidéo et des films. Je suis producteur donc au niveau donc Grammy, et nous faisons donc nous offrons un large service donc à l'État aussi, donc state, et nous sommes assez donc nous avons eu assez de bons succès par rapport à ça. Thank you so much, Vassal, and thanks to our interpreter today. Here's to our next panelist, Mr. Younes Mjahed. He's the president of the National Press Council in Morocco. Mr. Mjahed speaks French, and now here's to you, Mr. Mjahed. The floor is yours, please. Merci. Comme vous avez dit, je suis Younes Mjahed, président du Conseil national de la presse au Maroc. C'est un conseil qui organise la presse. Il s'intéresse beaucoup aux questions de la déontologie, de l'éthique de la presse, mais aussi il travaille sur tout ce qui est promotion de la presse, des entreprises de presse, de l'industrie, surtout de la presse écrite et de la presse électronique. Thank you so much. Thank you so much. My name is Younes Mjahed. I am a member of the National Council Press in Morocco. We deal with all ethical problems and issues related to media in Morocco. This is my profession, and I'm a media professional and journalist also. Thank you so much. Thank you, Wes. Je suis journaliste. And you're a journalist, absolutely. Thank you so much, Wes. Yes. Now it's your turn. Hi, everyone. I'm Wes Levitt, head of strategy at Theta Labs. We've built a Theta blockchain focused on media and entertainment, including two of the first applications being Theta Network, a decentralized video delivery network, as well as more recently Theta Drop, NFT platform. Okay, thank you. So we'll get to NFTs definitely today. And last but not least, oh, sorry, go ahead. Je suis Monsieur Wes Levitt, je suis dans le entertainment, c'est-à-dire le divertissement. Et donc voilà, j'ai oublié juste le nom de la compagnie. Sorry, I forgot the name of your company. Theta Labs, no problem. Theta Labs, exactly. Voilà, c'est ça, c'est l'entreprise Theta Labs. Thank you. And last but not least, Mr. Fred from Hong Kong. Please introduce yourself and what you do. I'm in Hong Kong with a company called Salon Films. For the last 60 years, Salon have been making mostly all the Hollywood movie and TV in all over Asia, like The Shogun in Japan, Deer Hunter in Thailand, and Anna and the King in Malaysia, and many, many more.
TV series like Dallas in Hong Kong, Love Boat in China, and Hawaii Five-O, and many, many. So not only serving the Hollywood, but we also serving all the Asian country to support their local filming and productions. And obviously that the latest thing we are doing is all in digital, not only the film and TV, but actually the short video and game and education. That is what I hope that our conference today can bring for the future of the media. Thank you. Voilà, je suis donc spécialisé donc dans le domaine donc de la distribution et des films, donc des films de Hollywood, les movies, donc en Asie, nous sommes présents dans ce domaine depuis 16 ans. Et nous sommes présents donc en Asie, au Japon, donc en Thaïlande, aussi en Malaisie. Nous sommes aussi à Hong Kong et en Chine, dans les pays asiatiques. Donc nous faisons aussi la promotion de tout ce qui est film au niveau donc local, donc tout ce qui est production de films. Et nous sommes aussi présents dans le digital aussi, tout ce qui est jeux, éducation, etc. Et je serais intéressé de débattre de ce sujet donc avec vous aujourd'hui lors de ce débat, donc cette conférence. Thank you. Well, I have to say I'm impressed by the geography, the representation today. We have basically every media sector here, US, Africa, Asia. I would like to start, well, I actually started my morning with another news about COVID restrictions today introduced in Moscow, Russia, where I'm based. So with the second and third waves of COVID, with people being possibly again trapped at home during lockdowns. Well, media has been crucially important in people's lives as a news source, as an only available entertainment sometimes, as a socializing tool. How has COVID changed your particular industry? Who would like to start? Donc, juste pour traduire en français cette partie, s'il vous plaît. Donc, nous avons fait. Donc, je suis basé donc en Russie et donc nous avons donc vécu la deuxième et la troisième vague du Covid-19 et nous avons vu comment les médias donc ont joué un rôle très important et des fois vital dans la socialisation, dans la solution des relations entre les différentes parties, les gens, les écoles, etc. et différentes industries. Et on aimerait débattre aussi de cet aspect de la socialisation et j'aimerais avoir vos commentaires là-dessus, s'il vous plaît. I think Mr. Fred was the first to raise his hand. Okay. Thank you. Let me start first. I believe everything will have to change, not just the entertainment and movie and TV. The business people, the educational, the school, and the government will have to treat the media industry is become a norm for all their communication. Everything needs to change. Number two is, in order to make it successful, you have to be prepared to enlarge our education and training of the people. The problem we will have in the future is between the new style and the old system. The old system will be the people forced to change because now with pandemic, everybody is online. But later on, they might not want to change because of their financial interest or their habit is getting slow. So we need to push everybody move to the new society, a new economy. Thank you. Donc, je commencerai donc en premier à dire que nous devons donc changer les choses un petit peu partout, au niveau de la télé, au niveau de l'entertainment, c'est-à-dire le divertissement, à l'école et aussi donc tout ce qui est donc les domaines donc les secteurs des gouvernements, l'industrie donc les industries des médias. Et donc deuxièmement, je dois aussi dire que nous devons être vraiment donc préparés donc pour avoir du succès dans le domaine de l'éducation, de la formation, training. Donc nous devons faire face aux problèmes donc du futur et donc
tous les systèmes, donc les gens ont besoin de ces changements. Il y a aussi des obstacles tels que les intérêts donc, financiers, les enjeux financiers. Et donc, nous devons entrer dans une nouvelle économie. Voilà. Okay, thank you. I think my question was more specific, like which part of your work, of your company, of your industry has been digitized. Vassal, have you experienced something like that over the last couple of years, a year and a half? Yeah, well, J'aimerais juste, okay. Go ahead. I think that the industry as a whole has shrunk a bit because of COVID, and there are, instead of there being 20 productions going on at one time, there are more like 10 productions going at one time, and so there's less content. And although we have an audience base that is bigger now because everyone is at home and can, you know, spend time watching, I think that it's just been where that the whole entire industry has shrunk. Concerts are not being attended, so we have less of an audience for concerts, and I think that I think after COVID things will change. I think we'll start to use more immersion technologies, holograms, more things to entertain people where you don't need to attend a live concert. But I think that after a while that everything will start to get back to normal once COVID is subsided, and people will go back to attending concerts and watching more films in a theater. But I think I think multimedia is just going to watching content on Netflix, Amazon, and those platforms are going to increase, and they're going to invest heavily into more production. After COVID is Donc, very optimistic. voilà, excusez-moi. Donc, pour ce qui est donc de l'industrie donc de l'entertainment, donc des concerts et des cinémas, nous avons remarqué que ça a beaucoup rétréci et nous avons donc moins de contenu. Donc les audiences au niveau donc des médias et sur Internet, les gens se sont retournés vers l'Internet et vers les médias. Donc les audiences sont devenues plus grandes, plus larges. Donc les gens restent donc à la maison. Ils ont du temps pour regarder donc différentes émissions. Donc nous attendons donc l'après-Covid avec impatience. Donc nous avons au niveau des théâtres et des concerts, nous avons moins d'audience. Et l'effet Covid est là. Donc après le Covid, ça va sûrement changer beaucoup de choses. Nous espérons que les gens donc vont assister à plus de concerts et venir donc au cinéma donc plus nombreux. Et donc nous avons aussi l'effet dans ce domaine des plateformes telles que Netflix et Amazon Prime qui ont investi donc lourdement donc dans cette période de Covid pour attirer plus de gens et voilà. Okay, thank you. Wes, well, decentralized media, I think, has COVID actually helped you? Yeah, and we saw, I think, kind of a split between the folks that were able to adapt really quickly to this, to digital only media, and those who weren't. So as a video platform, we were able very quickly to identify some of the folks that were doing things like, well, for example, like this conference, being able to quickly adjust to doing online only conferences and keeping users engaged instead of just quitting the conference business for 2 years. Or like we've licensed movies from MGM and Lionsgate to host movie night parties that we would host with community members that would get together and almost have like a Mystery Science Theater type party to get together to watch movies online to replace the fact that they can't do things like that offline for now. So we saw it, one of two ways. Some people were very quick to adjust and find new ways to get those same experiences for users, even if you can't do it in person. But unfortunately, others have fallen off and not really found that way. So similar to what Vassal said, there's
been less content overall, but some are able to succeed even in this environment, which is great to see. Nous avons remarqué qu'il y avait donc une espèce de clivage par rapport à ça, par rapport aux médias. Donc, on s'adapte. Donc, le milieu s'est adapté donc assez rapidement. Donc, on a basculé vers les médias, donc le monde digitalisé, digital. On a vu comment certaines compagnies telles que MGM et d'autres se sont donc adaptées par rapport à la situation Covid. Donc, les gens regardent les films donc en ligne. Et il y a eu deux choses, c'est-à-dire qu'il y a des domaines où les gens se sont adaptés, donc ils ont ajusté, puis ils se sont adaptés donc assez rapidement. Mais dans d'autres secteurs, les gens ont trouvé, n'arrivent pas à s'adapter parce qu'ils ne sont pas familiers avec ce genre de médias et de plateformes numériques. Et donc, il y a il y a plus de réticence parce qu'ils ne sont pas donc aptes à faire le pas. Voilà. Okay, thank you. Well, and I'm now most interested to hear what Mr. Mjahed has to say, because you represent rather traditional media, right? I'm a journalist myself by education, and I've been engaged in the newspapers and TV networks for over 10 years. And I've been seeing this, transfer from traditional media concept models to the digital media models for some time now. But how has COVID changed that, particularly in your country and within your network? Oui, je crois que ce qui se passe actuellement, parce qu'il y a beaucoup d'idées qui ont été avancées, des approches très importantes, mais je crois que, premièrement, la première constatation, c'est que avec le Covid, il y a un retour de beaucoup de sociétés vers ce qu'on appelle les médias classiques. My first statement, what I can say is that the first thing is that many traditional media went back to the traditional way of working first. Alors, parce que les gens, avec beaucoup d'informations, quelquefois qui sont erronées, avec des fake news, ils veulent chercher plus d'informations dans les médias professionnels. Simply because with the fake news, many people were looking for traditional and genuine information. This is the second element. Mais le problème, c'est que maintenant, on a devant nous une nouvelle technologie très importante qui se développe. Et la question ou le dilemme qui est posé maintenant, comment on peut adapter, comment on peut faire cette transition entre les médias qui sont professionnels, le professionnalisme, et qui doit s'ancrer actuellement dans le monde digital. Je crois que c'est là le grand dilemme, c'est le grand défi. Et c'est nous, par exemple, dans notre pays, on est en train de travailler sur ça. Cette conférence aussi, elle est très importante pour nous apporter d'autres idées. Et je crois que c'est là le futur. Ça veut dire qu'on doit travailler sur cette question, comment adapter, comment faire cette transition entre les médias classiques qui vont rester, mais aussi de s'ouvrir au monde digital et de professionnaliser plus l'information et tout ce qu'on donne comme contenu dans les nouveaux médias digitaux. The third statement is that we are now in phase where we confront, well, in a new dilemma. There is a new challenge, is how to adjust this new digital technology in media with the integration of the traditional media. And I think that this summit is important for Morocco, for us to face this challenge, as I told you, because it's new for us, and how to adjust these new technologies using the traditional media. Thank you so much. Well, that's a good point. And actually, my next question would be about content creation.
And this also corresponds to what Vassal said. So is it a new reality where literally everyone is a film director, everyone is a journalist, everyone is a broadcaster, a content creator, right? Or quality content creation is still a prerogative of big production companies and media labels? What do you think? Would you rather let everyone be a film producer or, I don't know, a writer or a blogger, or would you rather keep that prerogative and benefit to yourself? En parlant des contenus, donc est-ce que tout le monde peut être donc producteur de contenu, donc des producteurs de films, producteurs de documentaires, ou est-ce que nous pouvons donc dire que les big donc compagnies, les grandes compagnies, les majors, les grandes compagnies de production sont les seules à produire du contenu et du bon contenu efficace? Est-ce qu'on peut dire que nous pouvons quand même à échelle humaine, donc des petites entreprises ou des gens donc spécialisés peuvent donc concurrencer dans ce domaine? Fred, please. My turn? Yes, please. We must consider the traditional media will still remain, but we must also be prepared. A big change is not one way, it's become two-way and multi-way. The traditional film and TV, it takes a long time to finish because it's using film or videotape. Now it's everything online. You have to do it quicker than before. And also that the short message, short video, game, animation, and all kinds of new way of doing things is multi-way, that many people working together at the same time and not waiting for each other as the traditional way. And the viewer, the people who are watching it will in many cases will participate while you are making it. So this will be the change that you will see. I hope our translation into French and people will be aware of the future will be different from what you have been experienced in the past. Voilà, donc pour ma part, je dirais donc que les médias donc traditionnels doivent être revus, donc revigorés, donc ils doivent se préparer à de grands changements, donc des changements majeurs, pas dans deux directions ou une ou deux directions, mais dans plusieurs directions, c'est-à-dire multifacettes. On a la télévision, on a les films, on a la production de. Avant on avait la production des films, de la télévision, le contenu des télévisions, et puis il y avait les cassettes vidéo, donc les videotapes, les cassettes vidéo. Maintenant, tout est en ligne et la production se fait plus rapidement qu'avant. Nous avons des vidéos courtes, nous avons des messages courts et puis des jeux aussi. Et donc, c'est pour ça que je dis que ça doit se faire en multi-way, c'est-à-dire en plusieurs directions. Et plusieurs personnes doivent se mettre ensemble, en synergie, pour pouvoir le faire tout ensemble. Donc, et puis, participer pour arriver à tout ça. Et donc, les films, donc ça va pas être comme dans le passé. Voilà. Well, thank you. But I think, again, my question is more about, do you even see a competition here with new generation content creators, TikTok houses, I don't know, TikTok. Absolutely. Yeah. Non-traditional ways of creating content is becoming more popular than the traditional ways of making content. And the demographic of the audience is changing a lot from 18 to 34 in that area. And as the gentleman mentioned, content is being delivered a lot quicker now. This year, between 2000
20 and 21, I had 2 films out. They both grossed, they grossed about $200 million. And I think it's because of, it's a very young film. It fits into the demographic of young TikTok users, Instagram users, and also that at the time of COVID, everyone was inside and watching content on an ongoing basis. But I think that the non-traditional ways of using the technologies and to create new content, CGI and all of the other things that are being used to attract attention to the young viewer, it's what's going to become more popular as time goes on. Although there will be a mainstay of the traditional filmmaking. But not only young viewers attract this type of content, they also create it themselves. I mean, literally every student out there on the lockdown. Absolutely. Right now, at this time, I have a young college student creating my next video for the next record I will release. And he's very talented. And so finding young talent is very important. And I think that I think 2 things are happening in the entertainment industry is data aggregation, where you gather emails and use other content creators who are becoming more popular, and you can gather an audience from that, having a large reach to your audience to be able to let them know and inform them of what you're using and doing lately and making new content. And then I think that the younger generation, I mean, right now we can use our phones to make a film, right? So the younger generation, I think, will start to come up with more and more creative ways to create great content. Donc voilà, donc par rapport aux médias, donc médias non traditionnels, donc ils ont commencé donc à cibler donc une audience différente, donc parce que la démographie donc comme vous le savez a changé. Nous avons des jeunes qui sont sur TikTok, qui sont âgés donc une tranche d'âge de 18 à 24 ans. Dans ce domaine, le contenu donc est devenu, la production du contenu est devenue plus rapide. C'est ce que nous avons donc remarqué entre 2020 et 2021. Pour ma part, donc j'ai sorti donc 2 films d'une valeur de 2 millions de dollars, donc des films pour jeunes. Donc parce que la démographie donc a changé. Donc on a TikTok, on a Instagram. Donc les gens sont dedans. Ils regardent ça, ils regardent ces contenus. Et dans le média traditionnel, donc sont en train de se mettre donc rapidement donc de changer et de s'adapter. Donc ils sont en train de créer de nouveaux contenus. Donc parce que nous avons des jeunes donc des spectateurs donc qui sont jeunes. J'ai pour ma part donc un jeune étudiant qui est au collège. Donc, qui va créer, il est vraiment talentueux. Donc, il va créer donc ma prochaine vidéo. Et donc, dans ce domaine, nous avons une espèce ça s'agglomère, et donc il y a une convergence, et on a les créateurs de contenu, on a une nouvelle audience, donc nous avons une large donc audience, donc il faut pour ces jeunes du contenu donc nouveau, et donc maintenant vous savez que beaucoup de gens, surtout les jeunes, sont capables de faire eux-mêmes des films avec leur smartphone. Donc voilà. Okay, thank you. Wes, you're here. Would you like to add something? So I saw you nodding all the time. Yeah, I definitely I agree with what Vassal said about how it's anyone could be a content creator that day, and it's creating a very cool funnel upward from the grassroots new content creators. But we are also finding, we have an open streaming platform, and we are also finding a big discrepancy between the very top content creators, and they are emerging a lot more organically and in greater numbers than before, than more of the top-down structure. But it's still 90% of the content is still watched by, 90% of the content watched is still produced by 10% of the content creators. Even though it's a flatter structure than before, everyone can be a content producer, but not everyone
Not even most people can create content that other people actually want to watch in significant numbers. But that said, it's still, I think it's a great change that at least those unknown content creators, if they really have that talent, it's a lot easier for them to be discovered organically and then filter up to platforms. Whereas in the past, it was, very closely gate-kept by if you happen to meet the right person or if you get the right connection. So at least this way, it's a lot more organic in how they can bubble up and become the new content creators that everyone knows about. No, is it still centralized? Because in order to be, let's say, a successful blogger, a YouTuber, you still need a team, a production team. You will need a team of marketing specialists who will be launching your campaign, trying to grow your audience organically again, because no one is right. The TikTok artists, the biggest TikTok artists still go and sign with CAA or WMU when they get big enough to do so, because having those powerful central groups is still effective. Otherwise, they wouldn't be doing it. But it is at least a little easier to get to the mid-range where you can pique someone's interest than maybe it was before. I think that the traditional gatekeepers are shrinking because, you can create something and grab an audience on the internet basically without anyone's help. So I think that as time goes on, the traditional ways of movie making will change completely. And companies like Google will own catalogs from companies like Universal, and tech companies will become more of entertainment companies as well. More media involved, you mean, right? Yeah, media, multimedia. Okay, Younes, here's to you. Sorry. Excusez-moi, sorry, just if you don't mind, I will translate this 2 bits to Mr. Younes, if you don't mind. Thank you. Thank you. Donc, comme on a dit, comme a dit Monsieur Wes, Levitt, donc tout le monde peut créer, c'est vrai. Donc, de nos jours, tout le monde peut créer du contenu. Donc, nous avons une plateforme ouverte pour faire cela. Et nous avons aussi des créateurs qui sont au top niveau, sachant que 90% des productions que nous avons mis en ligne sont produites par 10% des producteurs de contenu. C'est pour vous dire que c'est pas tout le monde qui peut faire une production. Donc il y a 10% de spécialistes, donc d'experts, donc producteurs de contenu qui réalisent 90% de notre production. Et nous avons des talents qui sont non connus. Nous essayons aussi de les encourager pour émerger. À la question de savoir est-ce que c'est centralisé ce secteur, je dirais que nous avons des blogueurs qui sont à succès, nous avons des youtubeurs à succès, mais ils ont besoin de différentes plateformes professionnelles de haut niveau pour faire plus, pour avoir plus d'audience. Le monsieur de Grammy a aussi intervenu, il a dit que on n'a plus maintenant le gardien de l'entrée de ce domaine, de l'industrie de la production des films, de l'entertainment, etc. Donc tout le monde peut entrer et produire. Il faut juste attirer une audience. Donc tout le monde peut attirer une audience sans avoir l'aide des big companies, des majors. Donc tout le monde peut le faire, avoir du succès sur Internet. Et nous avons des compagnies telles que Google ou bien Universal qui sont des tech companies et qui sont des Universal est spécialisé et Google est spécialisé dans les médias, donc sur Internet. Mais nous allons, la tendance, c'est que les tech companies vont devenir des producteurs de divertissement. C'est ça la conclusion. Voilà. Yes, thank you. Yeah, Mr. Mjahed, what's your take on that? Non, moi, je crois que vous avez, dans votre question initiale, évoqué quelque chose de très important. C'est que est-ce que les grandes compagnies
vont s'emparer de toute ou de presque toute la production. Ça pose un problème pour la question de la diversité, du pluralisme. Je crois que c'est une question pas simplement dans tout le domaine, dans ce domaine des nouvelles technologies, de la production de contenu, mais ça a été posé même pour le journalisme, parce que ils ont commencé à produire des contenus journalistiques. Moi, je crois que ce sont des questions très importantes. On ne peut pas accepter que les grandes compagnies monopolisent l'information, monopolisent la production. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut faire une transition. Ça veut dire qu'il faut que les médias traditionnels travaillent aussi dans le domaine de nouvelles technologies. C'est un monde ouvert, comme a dit M. Fred. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de possibilités de s'engager dans ce domaine. Et cette transition est nécessaire. Premièrement, parce qu'on ne peut pas accepter la mort du journalisme, parce qu'il y a un défi sur cette question, mais aussi la question du pluralisme dans le contenu de la diversité des idées, etc. C'est une question, je crois, qui est initiale pour la démocratie. C'est une question qui va se poser, qui est posée actuellement, et c'est pour ça qu'on ne peut pas dire qu'on ne peut pas centraliser, mais aussi on ne peut pas laisser tout ce monde entre guillemets à des amateurs. Ça veut dire qu'il faut des professionnels, mais des professionnels dans le pluralisme et dans la diversité. Je crois que c'est là où on doit travailler et c'est notre objectif. Quand je dis notre objectif, je parle dans le domaine où je travaille, que ce soit dans le Conseil national de la presse ou que je travaille aussi au niveau international parce que je suis président de la Fédération internationale des journalistes et on est en train de travailler sur ces questions avec d'autres organisations. Thank you for your first question. When you said that we need to open the door to the main companies in entertainment industry, but my fear is that we will lose this diversity and multi-cultural approaches, and surely at the end we will have the death of journalism and traditional journalism. This is why I spoke before about how to do a smooth transition from traditional media journalism to the new technologies. And this is a part of democracy. As I told you before, because I'm a member of the National Board Media of Journalism in Morocco, and also I'm a chairman of the International Journalist Association. It's important for us to ensure that this transition will have advantages for all the people and for the democracy and diversity of people. Thank you. Well, I definitely will agree, because as a journalist, again, myself, I know that, well, people don't even have to bring professional cameras on set now. They can only bring their phones or iPads and even go live and broadcast and stream through their iPhones and iPads, which is absolutely great. And that really transforms the journalistic industry, the media industry, and the journalistic work in a good way. Okay, we have about 10 minutes left. I would like to touch the topic of NFTs. I know it's a hot topic. I know everyone has to say something about that. And well, are NFTs here to stay? And where the hype will eventually take us? And what do you see? I think the main question will be, what do you see as the main benefit and the main risk here? Who wants to be first? Yeah, I can touch on that. So I do think they're definitely here to stay, because you're only really seeing the first iteration of how NFTs can be used, which to most people is just a piece of art on the blockchain. It's just something visually that you can look at and know it's there, which is great. Obviously, way too overhyped, and certainly very hard to justify one of them being worth $68 million. But that's a little bit like judging crypto for what it can do in 2013. It really is just getting its first legs, and we're already seeing a lot of innovations happen on this. For example, what we've done on NFTs on Theta blockchain, where it's tied in real time to a live event, like what we've done with World Poker Tour.
and what we're doing with a few upcoming partners that are also in the live event space, where it's a much closer feedback loop with the user experience. They see it happen in real time. Maybe they're even at the event, and then they can own a piece of that, just like you could own something like a piece of concert merch you could only get if you went to that festival. And then beyond that, even on a more deeper technical level, ticketing to live events is going to be revolutionized by NFTs as well, because for every Live Nation that's ever had a problem with authenticity of tickets, an NFT solves that in a way that it just simply can't be done outside of it, outside of NFTs, and still be easily transferable between users. So everything related to the live events, live video is just one example of how you're going to see NFTs in use cases that are way more compelling than just, burn a piece of art, stick it on the blockchain and see how much money it goes for. That was just version 1. Right. It's almost as we're, always talking about blockchain as a technology, which is definitely not limited to cryptocurrency. Yeah, that's right. Yeah. Okay, do you want to translate that? I want to comment on that the NFT blockchain is just replacing your paper, or replacing your gold, or replacing your silver. So it's just a tool for you to replacing for your transaction value. And the issue there is who is going to guarantee the value, or it will become a casino in Las Vegas that thinks it's going to be everybody try to earn some money with $1 become 1,000. So I think it's going to wait for what they need is who is going to guarantee the value. I'm quite sure every country government is watching it very carefully, because it will replace all the paper money one day. But I think it's more important there is beyond that on your media content. So I just make 2 examples, not just a traditional entertainment content, but if you look at in China there, every day there are some millions of young people or old people using a handphone, shooting on a small picture of themselves with some product. And every day is a billions and then multi-billions US dollar transaction every day. What it come up to is the payment system online, and also actually physical product is going to ship to your hand overnight. So that is going to change the media communication, multi-way, 2-way, plus the payment, guarantee and delivery the goods is the future of the economy. And the movie is not just entertainment, it will promote the tourism or trading or whatsoever. On another hand, we talk about the content, same way in United States, you will see that those messages sent out can mobilize hundreds and thousands of people and storm the Capitol Hill in Washington, D.C. just overnight. Now, so don't talk about just entertainment. This media after the pandemic, it is going to be used with or without the MTF. It will become mobilize the whole new economy and the society behavior. Thank you. You need to translate to French? Yes, please. Donc, donc les 2 intervenants ont parlé des blockchains et comment les blockchains donc qui sont utilisés dans la crypto monnaie, donc la monnaie digitalisée donc numérique, et dans les live events, c'est-à-dire les événements live en direct. On a parlé aussi des feedbacks des utilisateurs, c'est-à-dire des bénéficiaires de ces live events et puis de ces productions. Donc au niveau technique, donc la dernière intervention a axé sur qui va garantir qui va garantir ces paiements
chaque pays donc est en train de regarder, d'observer cette évolution au niveau de ces transactions, de ces paiements donc électroniques par rapport au divertissement, donc par rapport au monde digital donc numérique. Est-ce que ça va remplacer donc la monnaie fiduciaire, donc la monnaie papier? On parle aussi de contenu donc traditionnel. Par exemple, donc en Chine, nous avons des millions de jeunes donc, qui ont un smartphone et grâce à leur smartphone, ils peuvent faire des transactions d'une valeur de quelques milliards de dollars. On a vu aussi, donc on parle du futur de l'économie et en parlant de contenu, donc vous savez ce qui s'est passé donc par exemple au Capitole donc aux États-Unis. Donc l'information est passée très très rapidement. C'est ça le défi donc et le futur. Donc la digitalisation, donc les médias. Donc, on a tout de suite l'information, c'est très, très rapide et l'évolution est très, très, très rapide. Et donc, voilà. Thank you so much. Vassal, I know you have to say something about it. Well, I think, I represent 2 or 3 iconic artists, and I think NFTs for those sort of artists work well. For right now, and do you own any NFTs yourself? I'm starting to get involved. Yes, I have a platform in which we're starting to put together some NFTs for these iconic artists, and I think that it will do well. I think it would serve artists well, but I have to say that, as I said before, the world is shrinking, and as we're all on this call, right? I can meet the gentleman in Hong Kong and create new content for the world, and we can all create different forms of media together, and it will come and show up right at your door. I think that's where everything is headed. I think he's absolutely in 2 right. languages. Yep, absolutely. So I think as we go along, we'll start to see a big shift, and all of media, immersion technologies as well, and holograms. I think after a while, I'm not to go off of the subject, but it's just like LED lighting. I think we'll start to see hologram signs sooner or later. We'll start to see hologram technology show up on our phones, and we'll start to see a lot of big changes in multimedia. Thank you. Can I ask our interpreters to maybe please translate this right after we finish? We have 2 minutes left, literally. I want to ask one of you real quick. What would be your message to the new generation of youngsters with the absolutely digital mindset? Just real quick, 30 seconds. Say please do or please don't. What would you say to them? Wes, what would you say? You're on mute. What I would say to whether they should be creating digital content, well, of course, it's never been easier for them to be successful at it. So go for it. Okay, thanks. Fred, what would you say to a young generation? Please do or please don't? Please do learn how to communicate a new digital technique. Please be careful. Don't do the wrong things, because now there's no language barrier. Whatever the language you use, it can be automatically translated to everybody else. Okay, Vassal. I would say please do, but don't embarrass yourself. Okay, and finally, Mr. Mjahed, what's your message to younger generation? Please do or please don't. Monsieur Mjahed, quel est votre... Ok. Oui, s'il vous plaît, si vous pouvez bien... Voilà, pour l'interprétation, oui. Donc la question c'était, si vous aviez à donner un conseil aux nouvelles générations, qu'est-ce que vous leur diriez de faire, de ne pas faire? Les deux intervenants ont dit, soyez be careful, c'est-à-dire faites attention,
Un autre intervenant a dit, il a dit aussi que parce qu'il n'y a pas de barrière donc linguistique, tout peut être compris dans le monde entier, voilà. Et le dernier intervenant a dit, faites, mais il ne faut pas vous prendre la tête. Donc voilà, faites librement. Moi, je crois que c'est une bonne question premièrement pour les jeunes. Ça veut dire que ce qui a été dit est bon, mais aussi il y a notre responsabilité. Ça veut dire que la responsabilité des médias, la responsabilité des journalistes, la responsabilité de toute la société, parce que je crois que l'éducation aux nouveaux médias, c'est une chose très importante. On ne peut pas laisser les jeunes comme ça choisir. Il y a le côté de l'éducation. Et je crois que c'est tout un défi pour toute la société. C'est pour ça, je crois, on est devant un nouveau monde. On doit se préparer, que ce soit les journalistes, les médias, les écoles, les universités, la société civile, les gouvernements. On doit comprendre qu'on va faire une grande transition et on ne peut pas laisser les choses simplement entre les mains, peut-être des entreprises, du commerce, oui, ça c'est important, mais aussi il faut une responsabilité sociale pour tout ce qui va se produire pour le futur. It's a good question. Yes, young people can be in this part of this new challenge, but we have to assume a social responsibility as media players and also education and in culture. It's important not to open all the door, but to be present all the time to ensure this social responsibility to help young people in the future. Well, that's fair enough. I would also say be creative, but still read books. Okay, thank you, everyone. Unfortunately, we're out of time now. I think we could go on forever about this. We haven't touched a lot of topics, unfortunately. But anyway, so happy to have you all here. Here's to my amazing media panelists, Younes Mjahed, Mr. Fred Wang, Wes Levitt, Vassal, Benford. Thank you, everyone. I'm Olga Yaroshevsky. This is Africa Blockchain Week 2021 Virtual Summit. Please enjoy the rest of the conference and let's keep in touch. Thank you. Thank you, all the best.